Hello, what's your name? Hi, this is Mohammad Swaib Hassan, but you can call me Swaib because it's my nickname. Do you have any idea about adjectives? Yes, I do. What do you know about adjective or what is the definition of adjective? Adjective is a word that modifies nouns or pronouns. How many forms do adjectives have? Adjective has three forms or 3 degrees. What are these? They are the positive degree, comparative degree, and the superlative degree. What do you know about positive degree? This is a base form of an adjective. It talks about only one thing and it doesn't show any comparison. For example, we can say that Russia is a big city. Here the word big is the positive degree because it doesn't show any comparison. What do you know about comparative degree? This form of an adjective is used to compare two things. For example, we can say that Chittagong is bigger than Rajshahi. Here the word bigger is the comparative degree because it compare between two things. This is the last question for you. What do you mean by superlative degree? This form of an adjective is used to compare three or more things. For example, we can say that Dhaka is the biggest city in Bangladesh. Here the word biggest is the superlative degree because it compares three or more things. Thank you very much, Shoaib Hassan. এরকম আরও ভিডিও পেতে আমাদের ফেসবুক পেজটি ফলো করে দিবে এবং লাইক কমেন্ট শেয়ার করে দিয়ে সবাইকে দেখার সুযোগ করে দেবে। সেই সাথে আমাদের ইউটিউব চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দেবে, কেননা ইংলিশের যাবতীয় জিনিস যেমন স্পোকেন ইংলিশ, বেসিক টু অ্যাডভান্স ইংলিশ গ্রামার এবং ফ্রি হ্যান্ড রাইটিং ইংরেজিতে বানিয়ে লেখার সমস্ত কোর্স পেয়ে যাবে আমাদের ফেসবুক পেজ এবং ইউটিউব চ্যানেলে।